Ndewo n'Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ụtụtụ ọma m. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. This is Ezeoku Podcast, and I'm your host, Dwayne Chinedum. So, yeah, welcome to today's episode. And today I want to speak on a very important topic. I want us to interact and share guidelines and thoughts, views, and the overall about this certain thing that have been making around in our society today. The question, the question that why is it that marriages these days don't last like the days of our parents and those that came before them. So it is a very important question, and today I want to give a view. I want to give my own views and guide, my own perspective anyway. Regards to it. So all the can out of queen. Nancy, yeah, and as na marriage get does last. Na marriage get was 4 years, 2 years. If I were there was a lot of single parents. Na marriage kita does last. So Alaji came in na marriage kita does last to compare to marriage in the parents and then if na nke be eziokwu, but that the truth remains that nke be eziokwu bụ na onwere onye chi no eziokwu. That's just the truth. Onwere onye chi no eziokwu because eziokwu most of the time is not appealing to your soul or your body. Onwere chọghị ịnụ eziokwu, and ịchọghị ịjụke nke bụ eziokwu bụ na family ọbụla enwe peace. For peace to reign in any family, it is the responsibility of the woman to pay the sacrifice that is required. I don't know if you understand. Yeah, what it entails that now you as a woman, you get ready to bear many things, because immediately by in the family, God that bless you and what the woman as a for that now. Most of the decisions amazing now, bro, no, your children on the overall. Your object no be man chezima, man chiche maka onye ọzọ, maybe digi ma nwunye gị. Man ị ga-echegodo bụ ụmụazị mkpọbata n'ụwa. Ọ dị ezigbo mkpa. Because this is one of the orientation our ancestors lay down to us. So ya ma ejigwa gị bụ na ejigwo ụmụ nwaanyị bụ na di bụ ndidi. No, ị ga-ebe ahụ ị na-edi. Ọ bụrụ na ị ga-edigbo onwe gị ma na ọwụ ka bụrụ inu, because onwere onye dị perfect. Onwere onye nọ n'ụwa na-enwere the ability to hurt you or to we can promise, is better or is easily said or we can promise I'm not gonna hurt you, this that, but at the cost of time when reality starts to play out, if that these people at one point in time might choose to place themselves above you, and that is the you need breed hurt. You see, that's why I always tell people that I don't subscribe to love. Emma, love. When it comes to marriage, love means nothing, because I believe most of this marriage may break down. You may have that most of them are built on love. That's the truth. This is Ezeoku Podcast, and yeah, with the truth. Just come with your open mind and your common sense. The reason why most of this marriage that you see is breaking is that most of them are built on love, and love is a mirage. What do you have? Love is, I don't know how to explain it, man. Love is just all those immediate gravitation. Or immediate ground. What do you have? Love have nothing to do with marriage. Love have nothing to do with marriage, because at the end of the day, you don't marry who you love, but you love who you marry. So love have nothing to do with marriage. So in any marriage you see that is being built with love,
See, I'm an because when reality sets in, one person might not be able to withstand it. That's the truth. Because most times in life, you can't predict life. We can predict life. What am I trying to say? Oh, you guys, okay, you and cause love. Love, marriage is not built on love. Marriage job na built on love way. 70% chances to break. That's the truth. I'm not saying that you won't love your wife. I want you to understand what I'm saying. I'm not saying that you won't love, but there's more to marriage than love. That's what I'm trying to say. Beacon, there's more to marriage than love because the truth is that this Gen Z generation now, what's to the female child, what she sees as love is a money gift and flashy things, and to the guy, what he sees as love is sex. So, on the overview, these things can actually fade away because life can actually happen at any given time, and there is more to this thing than love. There's more to this thing than love because this is somebody you're trying to remember. In marriage, you don't have graduate, you only change levels, same thing as life. Yeah, only try walk or down the height because I'm not messy kawaii. But I'm just trying to lay preamble out. Mother that marriage is not built on love. That's the truth. Any marriage that is being built on love will possibility break because love do fades away. We all agree that. What happens when the love fades away? You see, and people change be the constant. People can change at any time. Since life situation can make people to change. So marriage is not built on love. Our people matter good here. It's very, very important to come with this when once you consider marriage. You know, if you want to get married to somebody, keep love aside. What could be Odika when you are wanting to get married? You are fascinated by that big booty. You are fascinated by the way the compatibility between you sexually, your sexual compatibility, how good she is, how good he is, or whatever. What the foul plays, the adventures, or boy I'm being out of it. It's not even about marriage. Those things are not marriage. That's why you see most of this marriage clashes at the cost of time. Many things again, I don't want to go into details, but I'm just trying to point out things. Can people water that the core reason marriage break these days because but now marriage are debuted. I can give you many references. What they can in the olden days during the days of our fathers and those of them that came before our ancestors. Ọ ifu nwoke na efu odogwu nwoke na nwoke kwadogo onu ọ dị mkpa ga-apụta ga nụrụ nwaanyị a na-anụrụ ndị mma anyị for God 17 years 16 years 18 nwoke zuru ezu abịa nụrụ ya o nwere ihe gbasara love there ọ just ọfịa ya ọ masịrị ya na ọ masịrị ya ma abụrụ love ọ bụ na ọ just na ọ masịrị ọ ya kpọrọ ya ndị parents ama nchọta ma parents those days don't even want to know if the child is interested in marrying this guy or if she's let's just say if she's interested in most times sef ọ na-abụ amụdị ya da nwa ozugbo sef agwa gị na onye nke abịago n'ọrụ ya if she's willed to this person. Ifu na marriage na last mgbe ahụ because nke bụ eziokwu bụ na nwoke agbasigo ike ruo ihe eji nwoke eme because your primary destination bụ to provide for the woman ka ha nduru ka gị na nwaanyị binwo ka ị provide ya for ya nwa ọrụ nke nwaanyị bụ ka o dezie ụlọ ya nwa mere ha ji bụrụ odozi obodo ọrụ a bụ ka ijikọ ụmụ mgbe ụmụ nwoke ga na-agabiga many things isi ya na-agbasị ya you need bụ cool down were uche gị na mara how best to navigate
in this storm and this problem the effects ru na ọbụrụ emechi ọnụ gbara n'aka a na-ekwu iche na ọdị n'ọyị ka ọ dị n'ọnụnụ iche na ọ dị n'ọyị ka ọ dị n'ọnụnụ. This is why ọ dị mkpa our people ịghọta ịghọta our cosmology. I mean, most times I don't agree with Chimamanda Ngozi ma ọ bịara ịkọ ihe feminism ya ndị otu ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na nwaanyị na nwoke ararụ na marriage, nwaanyị na nwoke ararụ ọsọgodi gị na nwaanyị ambụrụ what's her name, ọsọgodi na nwaanyị ambụrụ Genevieve Nnaji, ọsọgodi na nwaanyị ambụrụ Chimamanda afọ Chimamanda dịzie Ngozi na-eti feminism mana ọ na-akwanyere di ya ugwu, ya ma na onwe ya na-akwa ego di ya ugwu ede afọ na ọ na-akwanyere di ya ugwu. Ọ pụta onye aka ihe ọ na-achọzi ịkọwa ka ya bikos aka nri na aka ekpe bụ nke Chukwu ka ya ọ na-achọzi ịkọwa na omenala anyị egbochiri nwaanyị ime ihe ọbụla ibi ụdị ndụ ọ chọrọ ibi ziri ezi. Ọ ga-abịazi abịa na bikos ekwesịrị inwe discipline in every union. Mgbe nwere discipline a ga-ebridi ka ya na-akpọzi ya. Mgbe nwere discipline a ga-azụ ihe na-enwere isi. Ndị ụmụ nwaanyị ama na di bụ ndidi, ama na ụmụ nwoke amara na nwaanyị bụ ụwa na ụwa bụ akpa ihe tọtara iworu. But we can still be open to learning. Nọ ikwu ama ibe ezi ya mana nke bụ ezigbo mkpa bụ na anyị kwesịrị ịma na marriage onwere ihe marriage nwe to build with love. No, yeah, beginning all love marriage ji crash because love bụ nonsense. Love enwere isi. Omenala na ama na-ekwu ya mana eziokwu ka anyị na-ekwu. So once we are on this platform, we have to tell our people the truth. Ọ dị ezigbo mkpa na our people mata nke bụ eziokwu. So mgbe o nwere situation ị ga-anọ with your spouse, ifu na condition self na-emedu gị dọda erizi na onye ahụ dọda achọ ifu onye ahụ n'ihe na-achọ ịgbaba gị n'isi, the pressure adịtụmanụ commitment ịma na chai onye abụgokwa n'ọdụgokwa n'onye a ka amarụ ka the best way to navigate this thing, how ka ọ na-egesi ka ihe nwoke arụ ka ọ na-etike isi ọnụ nyekọma mere ọnụ ọgba ọfụfụ. Nwoke na nwaanyị ararụ, I keep saying it. All the very important ka gwa bụ nwaanyị because the problem most times apart from the fact that love, building marriage on love bụ sham. No ekwesịrị build marriage on number 2 problem enwe marriage ji break these days bụkwa also that our people, we always want to get married. We always, if you see somebody now, your zeal or what you're driving to, what you're fighting to is getting married, but you don't know that getting married is not the problem. Getting married, that bro problem. The problem is staying married. You should be more concerned about staying married. You should be more concerned about staying married, knowing that life can actually happen, knowing that if this thing happen, because I believe na ụmụ nwoke adịrọkwa mma ọ nke bụ eziokwu. Nwoke adịrọ mma mana o nwere onye dị mma. I am made the most time that the devil you know is better than the angels you don't know, because once you are operating under flesh, you are imperfect. I ain't telling our imperfection. Mana commitment na nghọta ji adị mma. Anyị amara na anyị bụ ndị Igbo na mmadụ na-abụ ma ihe ama mbụ nwa enyi na ị ga-enede ofu onye ga-adarịrị iberibe ka ọya ma bụ ụtọ mmadụ na-abụ ofu onye ji ya.
ya na akọwa ama na-explain na dị tu ama na akọwa na egburikwu ọfụma ono na-ekwe anyị ghọta. A build na marriage go on love. Don't build your marriage on love. Build your marriage on great potential. But a man like Onyamana, build go to your marriage on build go to your marriage on in knowing this person. What go do your feelings and your affection one place. Matagodi circumstances that around. Matagodi what life actually mean. Because most times we always want to we always planning for the best. We are always saying, nice, hey God, I want to do this one, I want to write prophecy, I want to marry, do this one. Imagine anyway many things to get me within this short period of time or ever period of time or gap. No, okay, old time again, no, now you might get married to them. And something happen. Always a man name a business and we show down in business. Life they go wow. All you got consider that man are you if I walk on an baby. It's not that you're praying for it, but man, if something like this happens, how will you react to it? How will you react to things like this? Oh my boy, very great importance. I need you now consider. You plan on staying married, because part of planning on staying married that is the truth. As funny as it may be, as support no, we are telling you that this is the nature of man. That the beauty of Eba is the ability to eat it with a egusi soup and ogbono soup. That's the truth. Mano, it takes maturity. You take the mature to decide to team Mayanobo. Nobu Nemuro. In most cases, 99 against 1. Kega Fumuke defeatful. But someone ya ka ọ na-ara mana agụ abụ nwaanyị mara na unu omenala Igbo si dị na ọ dị important na ịma mbụ iyi di gị bụ na-ebi nwoke ọzọ when once you married. Ọ dị very important. Because mgbe say maka ka na ome ka ị ga mee ezi maka na gị na di gị nwere obere problem ebute enyi gị nwoke ọ da abụghị na edere gị na Facebook ọ na-akọsa gị si na WhatsApp or online or social kegame gwara man that or bro like that. Now the key of every successful home genetically God nyere ya nwanyị or nwanyị ji the key or ya me fu nwanyị na bụ sọsọ di ya bie na aga n'ihi ya na agọ iyi ya since o ji nụọ ya fu na nwanyị ahụ o nwere ekpere okpe na family anyị ya chukwu n'ọma bịa na mmezu. Ihe niile asị nwoke bụ ka ịlọvụ nwanyị ahụ letie ya ma treat kwa ya mana ifo ihe niile ga na-agara gị nke ọma. And part of love ya ga-eme ga-eji wee mara na ugwu bụ nkwanye ka nwoke na-akwanyere ibe ya na-ekwanyere onwe gị ugwu ma ọ ekwanyere onwe gị ugwu na igbu azụ igbu na nso na ọ na-adịkwa mma times ya gbatara mana ị na-egbu azụ igbu na nso ka ọ ghara ịbụzi tradition ya ụta o rukwara gị nke decide na ị ga-achịkpu ọkpa gị ime good and fine ịchịkporo onwe gị ọkpa gị ime mana agụ abụ nwaanyị ịnọgide na nwaanyị ibe gị ụmụ jenzi ịba dị ibe gị mana nwere ihe ama ụwa na-akọ ụmụ nwaanyị gba wicked jenzi ịbazi ibe gị mana nwere ihe ọmụ ụwa na-akọ ọ na-achọkwa she's wanting to get married mana your own marriage na ịpụta bụrụ ya na-akọsara ya n'otipia family. And one of the things ị kwesịrị ịmụta as nwaanyị na you shouldn't discuss your marriage or your family with an external body.
unless onye bụ as a therapist or onye for as a mother onye na-enye gị ezigbo advice because ụmụ nwaanyị gba wicked. Ị ga-afụ nwaanyị mechaa mee mistake in life. Ị ga-afụ nwaanyị mee mistake in life na ọ nọrọ na-afụ a young girl na-etonite na-achị take the same step ya take in life. Izi ọfọ ga-asị ya nne ụzọ adịrọkwa ebe a na ihe akwa na ị ga-emechakwa regret ya in years to come. Akụkọ ọma ngwakwa ọdị ya ọ ga-achọ ka naanị ya bute oche bịa nọkọ at the same spot gbawa egwusi na-encourage the woman na-asị ya na di gị asị nwaanyị di gị na-agbago di gị n'iru oke n'ọrụ iji bụ na-ada ọcha na-akụ ezigbo inner wears na-eyi ezigbo efe na-ekpere di gị ekpere ana ikpochite iji discipline tụọ onwe gị mechitụ ngadaga ọ bụrụ oge ọbụla ọbịa kpasa gị aka imeghe ọ mgbe ọ ga-esi ya na ịdịrị interest ya zuoro onwe ike ọ bụrụ ya na marriage there is more to marriage than ime ishi ngada ishi from one hotel to another ịnọ na-enye doggy missionary cowgirl nke ọ na-atọ gị ọ dịkwa mma nwekwa eti isi ga n'ọnụ ọgbụpụ ya bet amara na ọ bụrụ ya ka eji ebuild marriages. Ọ bụrụ ya ama m n'ọzọ m na-esikwa ya I don't know if I'm communicating or I don't know if I'm making sense. I don't know if you understand or if you grasping and understanding the points I'm trying to make. Imaro na ya bụ more especially mgbe m kpọtago motegoro ụmụazị ihe bụ ihe ome ị chọrọ ibild. Anyị na ndị ọcha abụrụ ofu hapụrụ ndị ọcha aka eriba ha mewe ụwa ha mana anyị na ha abụrụ ofu. Our cosmology is pretty much different. Anyị mara na anyị na ha abụrụ ofu. Ị mara na ihe bịa to build this family na ọ bụrụ gị ya na so the life your life don't start, it don't be. This is a phrase of life, it don't be. In as much as that, because you don't believe, in as much as that man once there's no domestic violence in your marriage, in a marriage, once there's no domestic violence, I believe that there is nothing else that cannot be rectified. There is something of discussion and openness in our water, which is you see me go with the dark and because no one did very porous and shallow in understanding. Oweburia. Amam onu mmesi gburu kwuo ihe gburu ka o kwe gị ghọta. Love enwere ihe onwe to do with marriage. Ọ bụzịkwa mgbe m kpọbatago ụmụazị ịma na anyị Igbo na onwe ka anyị Igbo si dị na ịbụ asụ nwaanyị ọbụla nna ọbụla na-agwa nwa ya na anụkwana nwa ọbụla mpe ya na mme ebiro separate nwa ọbụla as a girl child ono ihe si dị n'ala Igbo na ihe na-agwụ ekwu bụ eziokwu. As a girl child ono ihe si dị n'ala Igbo onye ka anyị kpọgodo ya ka anyị kwugodo anyị Igbo apụgodo Africa generally ka anyị kwugodo anyị Igbo that when once your mom and your dad is not living together as that girl you automatically have you go a dent because you may experience what it may you may experience fatherhood. What are you learn from your parents? See what are that na ihe abụ family na esa marriage and there's overall ka ị ga-esi offer ihe na-emaro in a family. If you get no one may at times but na family man minute ihe ga-adịzi your interest now, most of your interest does not matter. I may be fed by what the first time you will see each of marone ya broke ye love and what we basar love na marriage. What you basar love na marriage? Love has nothing to do with marriage.
ihe matter na marriage bụ commitment. But there are layers to it, but commitment basically, sacrifice, communication. Because no to be ele bara ọ bụrụ ka bụrụ inu. O nwere onye dị mma mana gụọ anọ na marriage kwesịrị ịmagodi na all your duty to make your home, all your responsibility build the home gị. Ofu nwaanyị apụtakọrọ gị sị ya na di gị na-agbakwa n'ire ọfụ ka di gị na-eme eto ochi mugu, ị chọrọ iburu akpa gị wa dey play onye ahụ ị na-agbakwuru ma na ọka na-agbakwa n'iro. Also, it is only a man that it is only somebody that wants to be kept that will be kept. You can't force things. Or a man talk again ya noro. A man talk again ya build. A man talk again ya chorabro no. Anyway, oh my god, more bugodi na on us or leg with gift and man we see me go do some basic commitments when I gonna show gi. Na bronda na amatoro onwe bụ direct commitments because ya na-ekwu okwu ya bụ down the aisle. So, I don't know how else to explain it. I don't know how else to give it. I'm just giving my own thoughts and view anyway, my own perspective of the whole thing. Now, you people can actually build it. Marriage beyond a build. A man all the prone to amendment. Only game on the same game. You know we gain a child dinner as my home, you Thomas, your my name sense of bother okay, bam. No burugia. Cause go up one can work one eye and a pega courage. A mark we boosty bor no only them. None the bike we see water. Na in the moment we go to water, say one, a man na dibun did. No worry what a man na dibun did. A man na dinner unya abro ya, or what you was our love na dinner because many marriages, but many people buy into marriages with love. I love him, he's my brother, is this is Harry. It's my boyfriend. Yeah, about the core basis of your relationship with this person. Onye nsogbu na getting about na marriage is you bank ga many things in man phone because marriage bro you know believe it or not when you get married you didn't get married to that man alone no. You also got married to his mom, his siblings, his family essentially vice versa. Something applicable to the man too. So anyway many things no with many things gonna come to play. All you could see native assets, no reasons many far beyond sex and gifts. Far beyond far beyond that, all those things are very nice, but far beyond that, many things you could see in nature because when life hits you, when life sits in, you got man no when dance if I didn't necessary. And what the age me? In as much as it's very, very important now. Gonna in a meet a spouse, gonna a spouse gonna the compatible on bed. But what the age me, it's not in. Or you no or ye them baby build family. In a union that enables you to excel or to push your dream, a union that provides that enablement for you to excel and push your dream, be you a woman or a man. Manakemaro that patience is of the essence. On our times it's of the essence. Patience is something that when you come in, you come with patience. You also come expect. In fact, you hope for you plan for the worst and hope for the best. You plan for the worst and hope for the best.
because we don't want to build a generation of broken homes, please. We don't want to build a generation of broken homes. I see, just like I saw Yvonne Jegede on a podcast the last time. She was narrating what's happened in our marriage and this, that. This to me, all marriage is built on love. What what actually happens is that these marriages are marriages that are built on love. Love has nothing to do with marriage. Bilai Makachineke. Oh, we are saying it. Love has nothing to do with marriage. It doesn't because you don't marry who you love, but you love who you marry. Love has nothing. Love is not even up to the top top 5 things that are needed in a marriage. Love not even make the list. But most of our people will put love first. Love will love. Emma no but you don't need Emma no it you know Emma no mother get no to man dey happy. Obi man dey amma. Emma no with some personal struggles mother gana achịgharị ya brain. Ọkpaka ya ofu agwa. Ọkpakọ ya ofu agwa. Ọkpaka ya ofu agwa. Na ọ dị mma as a young girl, as a young person na-aba na marriage. Before ịchọ mmadụ ga-enye gị advice. Ọ dị mma na ugodo anya na family onye ahụ mara ụfọgodo na onye ahụ na family ya si ebi. Maragodi ma ọ dị ihe chọrọ before onye ahụ enyewa gị advice. Ọ dị very very important. Because most of our girls these days, if onye no nwere ihe ọma a na-akọ, o nwere ike ife onye nọ ehu kọpịa nnọrọ onwe ya na-enye gị advice na marriage gị. Maybe na gị na di gị nwere one or two misunderstanding ọsọ gị gwakwara di gị nke na ọ ga-suppress gị. Ọ bụrụ suppression. It is not suppression. Silence is the best answer to a fool. Gbadiga ahụ nkịtị mee ya ka ọ bụrụ a fool. Silence is the best answer to it. No, not it's not not overshadow control. It is not controlling. It is not controlling. It is not controlling. Maybe this man is trying to point you to a certain kind of direction. A certain kind of direction a certain kind of direction that will shape a better home. That will shape a better one because you kwesịrị onye anyị nọ ị na-eche echiche. I kwesịrị onye anyị nọ. O kwesịrị onye anyị nọ. Mmadụ nọ na ịpụta ị na-eche echiche. Ị na-eche echiche na ọkwa ịmụ onye anyị si ma mma na onye anyị si dị n'ọkwa mgbe ị ga-erikwa 50 something years, ị ga-erikwa 30, ị ga-erikwa 70, ị ga-erikwa 80. I kwesịrị ị na-echebe echiche those time. Oyi ga na-eche echiche wee bagodi na marriage. I kwesịrị na-echebe echiche those times. In your when mgbe ala gị niile adasigo, mgbe ike gị dasigo, mgbe gụ abụ nwoke na-aga 14 rounds 100 rounds no it does aga nwunye again. Mgbe gụ a na-agba mbọ ego dị gị n'aka, ị ga-adịzi gị n'aka. Mgbe ị ga-anọ na sick bed, mgbe ị ga-adị mgbe one or two things life ga-happen. Ma ọ dị mmadụ a ka ị ga-aha ndụkwu ngwa onwe gị over. Onye kwesịrị na-erizi mbife ịbụ agụdị na marriage he mgbu. Ebute na-ewu maka na a na-ego ego fon ya na-atọ gị na-ara gị che na marriage bụ ịre ọtụ na igote fon na igote akwa na ime gị isi ewu zuzugharị. Ụmụ nwoke agbakwa mbọ kwanyere onwe ha ugwu cause betanụ bụ na arụ nama na onwere uru dị n'isi azụ. Ọ dị mma ka mmadụ ya anwụ ofe dị ụtọ bụ ego buru ya. Anyị echezọkwana nke ahụ na ọbụla nwaanyị ọzọ dịgide asa na nwaanyị gị ga-adị nwoke ụlọ ahụ ịpịa ya ego ọfụma ma pakeji ya ọfụma. N'ụwa bụkwa packaging you keep faking it until you make it.
So kwesị ịma na ụmụ na-akọwasị ma ọ bụ very simple something ka ị guarantee inwe na marriage anyị na-ahapụ aga na nke ọzọ na-agaghị abụ a successful one. Communication dị very important as a man. O nwere ihe ga na-eme ịbata na as a man na marriage na-efe na or as a woman na marriage. Yeah, well, I'm not being sided mana o nwere ebe ọ na-ana mkpọsi okwu afa to help our people also. As a man, as a woman, if you don't unpack him on magnate a problem in your marriage, you could see me power in my ear. You could say power in my ear. I want marriage broom okay. I want believe okay. You could say power in my ear. You act circumspectly. Bank I know I am you could see what you're investigating your a detective spirit. May inquiry check your offer. Marana no fuku no nwere ebe eji ihe mara na ofuku no. Na ihe akwa nwaanyị gị ihe akwa mma gị ka ọ bụ ihe akwa mpa gị ihe akwa nwunye gị ka ọ bụ ihe akwa nwaanyị gị ihe akwa di gị ka ọ bụ ihe akwa mma gị ihe akwa di gị ka ọ bụ ihe akwa mpa gị ihe akwa di gị mara na onye ru gị aka na-enwe communication. Onye ọbụla ekwu ebe o si akpịa enwe amendments in order to have a happy home, because the key is making a happy family. And for you to make a happy family, for the key is the woman, because the woman have to endure a lot of shit. Obere equal one equal two. Obere me neji nwayo ndankarek. Neji nwayo. Oh nwayo. Nwayo.